Om Vishnupad Ashtatara Shrimad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj ki Jai Acharya Dev Sri Srila Govinda Maharaj ki Jai His gracious visit to Mexico ki Jai Sri Srimad Bhakti Rakhat Sridhar Dev-Goswami Maharaj ki Jai Bhagavan Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai Sri Srimad Gaur Das Babaji Maharaj ki Jai Sri Srimad Sachidananda Bhakti Vinod Thakur ki Jai Vaishnav Sarvavam Sri Srimad Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai Sri Rup Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jeev Gopala Bhattadas Raghunath Sada Goswami Prabhu ki Jai Jai Saparshada Sriman Mahaprabhu ki Jai Jai Sri Guru Goranga Nityananda Prabhu ki Jai Jai Sri Srimadesi Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada ki Jai Sri Chaitanya Saraswati Mat ki Jai Sri Navadip Dham ki Jai Sri Vrindavan Dham ki Jai Harinam Sankirtan ki Jai Jai Sri Guru Goranga Ganharva Govinda Sundar ki Jai all the Mexican devotees ki Jai, all the world devotees ki Jai, Jai Sri Pad Bhakti Kusumasram Maharaj ki Jai, Sri Pad Bhakti Pavan Janardan Maharaj ki Jai, Pad Bhakti Kanangiri Maharaj ki Jai, all the devotees ki Jai, Respectable devotees of Sri Krishna, honorable gentlemen and ladies, and beloved children, caballeros y damas honrados, a niños queridos. I am very happy. Estoy muy contento. That is because I come again by the grace of Srila Guru Maharaj and affection of you all. Porque he venido otra vez por la gracia de Srila Guru Maharaj y el afecto de todos ustedes. I have got that opportunity again to come here. Ya tengo esta oportunidad de venir aquí otra vez. Unlimited affection for me you have, I know. Ustedes tienen afecto ilimitado para mí, yo sé eso. Even though I am very insignificant and unqualified person, Aunque yo soy una persona insignificado y sin calificación, pues es su humildad. but through the attachment of Krishna and the devotees of Krishna, you are more affectionate with me. Por el apego que tienen para Krishna y los devotos de Krishna, ustedes son muy afectuosos para conmigo. Especially Sripad Bhakti Kusumasram Maharaj, who is representative of our Sri Chaitanya Saraswati Math. By his grace, everything coming very Especialmente por la gracia de Sripad Bhakti Kusumasram Maharaj, quien es nuestro representante del Sri Chaitanya Saraswati Math, todo está veniendo. everything here. I am feeling very gracious. Todo estoy viendo como muy gracioso. Sripad Bhakti Kusumasram Maharaj Sripad Bhakti Kusumasram and you all, the devotees, los devotos, who is quien es disciple of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is disciple of Bhakti Sundar Dev-Goswami Maharaj,
Y ustedes que son discípulos de Srila Bhakti Sundar Dev-Goswami Maharaj. and through me, who is disciple of Sri Chaitanya Saraswati Math. Y ustedes que son discípulos de mí y por eso relacionados con el Sri Chaitanya Saraswati Maharaj. You all have got connection with Krishna consciousness. Todos tienen conexión con la conciencia de Krishna. Many senior and junior devotees are present here. Muchos devotos mayores y muchos devotos jóvenes están presentes aquí. And your unlimited affection, I am feeling very much. Y estoy sintiendo su afecto ilimitado. What you have given to me, that honor, I cannot forget anyway. It is not for me, it is for my Guru Maharaj. El honor que ustedes han dado a mí, yo no puedo olvidar. Ese honor es para mi maestro espiritual, mi Guru Maharaj. I do not know the language, but what Srila Janardan Maharaj told about me, I think so it is too much for me to digest. Yo no conozco el idioma, pero creo que lo que Janardan Maharaj ha hablado acerca de mí es muy difícil para mí leer todo eso. But it is my chair of Srila Guru Maharaj, and I am bound within that chair. Then I am digesting, happily or unhappily, no question about that. Estoy aquí sentado en la silla de Srila Guru Maharaj y estoy relacionado con esa posición y por eso estoy dirigiendo lo que está hablando. Actually, a higher Krishna consciousness, it is very rare to get in this mundane world. De hecho, es muy difícil conseguir la verdadera conciencia de Krishna elevada en este mundo. Seeds of this consciousness we have got through Madhavendra Puri first, and then Sri Chaitanya Mahaprabhu. Las semillas de esta conciencia hemos recibido de primero Sri Madhavendra Puri y después por Sri Chaitanya Mahaprabhu. And our preceptorial line through Sundar Goswami. Y la línea preceptorial a través de los Sundar Goswami, los seis Goswami. It is very easily, so many fortunate souls have got. Tantos almas afortunados han recibido But it is not esta gracia. very easy to get. Pero no es muy fácil conseguir esta conciencia de Krishna. No doubt, by the grace of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Sin duda por la gracia de Srila Bhakti Swami Prabhupada and Om Vishwa Srila Bhakti Sundar Dev-Goswami Maharaj, y Om Vishnu Srila Bhakti Sundar Dev-Goswami Maharaj, we have got connection within this Krishna consciousness. tenemos conexión con esta conciencia de Krishna. But it was a very awkward position before appearance of Srila Bhakti Thakur. Pero era una posición muy incómoda antes de la aparición de Srila Bhakti Thakur. It was hidden position. Estaba en una posición escondida en la conciencia de Krishna. And over this consciousness was imitation layer. Y encima lo que las personas estaban viendo era la imitación, las personas presentando la imitación. What is called Sahajiaism. Lo que se llama sahajiaísmo, la imitación de las actividades verdaderas de conciencia de Krishna. And it was Sudur love, that is Very hard to get it. very hard to get pure Krishna Pure. consciousness, that position.
Y era sudurlava, muy difícil conseguir la verdadera conciencia de Krishna en esto. But by the grace of Srila Bhakti Thakur, when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur appeared in this mundane world, Pero por la gracia de Srila Bhakti Thakur, cuando apareció Srila Bhakti Sundar Thakur en este mundo, and first ousted all the garbage from that hidden gold, y él echó toda la basura que estaba cubriendo el oro verdadero, and purely purified consciousness what given Sargoswami and Mahaprabhu, y él presentó lo que es la conciencia pura, la que dio los 6 Goswamis that y Mahaprabhu, established again in that jewelry throne. y así Srila Bhakti Thakur y Bhakti Saraswati Thakur establecieron de nuevo las joyas del trono de la conciencia de Krishna, Jewel throne, el trono de joyas de la conciencia de Krishna, which explained Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, que explicó Srila Rupa Goswami en Bhakti Rasamrita Sindhu, ye karma gyanat dharabhritam anukullena krishnanushilanam bhaktir uttama bhakti. Mane? la definición de Uttama Bhakti, es Bhakti pura, que dio Srila Rupa Goswami, Bhakti Thakur y Srila Bhakti Saraswati Thakur reestablecieron, presentaron lo que es ese verdadero Bhakti. That the pure devotion to Krishna Esa devoción pura a Krishna. mentioned Srila Rupa Goswami Rupa Goswami mencionó and given to the sincere seeker, y que fue presentada a los buscadores sinceros. and again it appeared in this mundane through Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada very clean way. Y otra vez apareció en una manera muy transparente a través de Srila Bhakti Saraswati. Srila Bhakti Saraswati Prabhupada. Then what you have got, that coming the real reservoir of Chaitanya Mahaprabhu's prem sarovar, Y lo que ustedes están recibiendo es la verdadera fuente de la prema de From the spring. Yeah. De la fuente de Sri Chaitanya Mahaprabhu están recibiendo ese Krishna prema. that main the source of that divine river of Krishna prem Las almas de ese río divino de prema de Krishna now flooded all over the world, ya están flotando esas almas por todas partes del mundo. and his Sujagya disciple, mane, Most qualified. Y sus highly qualified disciple, and his dear associates, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, y sus discípulos muy capacitados y muy queridos como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who told, yeah, my Shiksha Guru is Srila Bhakti Sundar Dev-Goswami Maharaj. quien declaró que mi Shiksha Guru es Srila Bhakti Sundar Dev-Goswami Maharaj. Then we have got that Krishna consciousness actually purified
that ecstasy Ya tenemos esa conciencia de Krishna, ese éxtasis puro que ha sido purificado through Srila Prabhupada and Srila Guru Maharaj. Viewers interested in the subject matter of this program are invited by Sri Chaitanya Saraswati Math to correspond with its secretary. Sri Chaitanya Saraswati Math, Navadvip Dham, India presents His Divine Grace Srila Govinda Maharaj speaks. Behind, that is his nature. If Srila Swami Maharaj Prabhupada had not exposed Srila Guru Maharaj, you cannot understand who is Guru Maharaj. Srila Maharaj siempre está escondiéndose atrás por su manera humilde de no querer adelantarse, y si no fuera por el esfuerzo de Srila Bhakti Swami Prabhupada de revelarlo, ustedes no lo podrían conocer. Then, by his divine gracious mercy, given that special consciousness about Rupanuga line through Guru Maharaj, now all over the world knows it. Y así Srila Prabhupada presentó por su misericordia la conciencia especial dada por Srila Rupa Goswami que fue revelado también por Srila Guru Maharaj, por Srila Srila Maharaj, él ha dado esa conciencia a través de todo el mundo. Few of the disciples of Srila Prabhupada, they heard from Srila Prabhupada many things about Srila Guru Maharaj, and they was very much attracted with his lotus feet, and they joined in his mission. Algunos de los discípulos de Srila Prabhupada escucharon mucho acerca de las glorias de Srila Guru Maharaj, de Srila Srila Maharaj, de él, y fueron atraídos a él y también a su misión, especialmente después de la partida de Srila Prabhupada. Like Srila Bhakti Sundar Maharaj, Srila Janardan Maharaj, Srila Sagar Maharaj, Srila Sundar Govinda Como Srila Giri Maharaj, como Srila Bhakti Sundar Maharaj, como Srila Bhakti Sundar Maharaj, como Srila Kanagiri Maharaj, como Aravinda Locha Prabhu, también como Rajaram Prabhu, muchos discípulos aquí, Chaitanya Prabhu, discípulos de Srila Prabhupada. hundreds of the followers of Srila Prabhupada, Cientos de when they understand, yes, our origin coming from Srila Saraswati Thakur, cientos de los seguidores de Srila Prabhupada cuando también ya en su entendimiento que nuestro origen ha llegado de Srila Bhakti Saraswati Thakur en su prédica. then happily they expose the position of Srila Srila Dev-Goswami Maharaj all over the world. Happily they exposed Who exposed? Janardan Maharaj, all those Janardan Sagar Maharaj. Maharaj. Todos esos seguidores de Srila Prabhupada, ellos presentaron la posición de Srila Guru Maharaj a través de todo el mundo. Prabhupada himself bestowed his mercy upon them, no doubt, otherwise we have got that guardian of devotion book, the
Saraswati Sri Krishna book, Sri Guru and His Grace book. These all books come from the disciple of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada otorgó su misericordia a todos esos seguidores de él, porque a través de ellos dieron los libros de Guru Maharaj como guardián de la devoción, la búsqueda de Sri Krishna, el volcán dorado, evolución subjetiva, a tantos libros que han sido presentados por los discípulos de Srila Prabhupada, dando el sedante y las glorias de Srila Guru Maharaj a todo el mundo. I have no doubt they are all very much faithful and sincere and seeker of Srila Prabhupada and to our sampradaya. Yo sé que todos ellos son buscadores sinceros y muy fieles a Srila Prabhupada y también a nuestro sampradaya. I am only an instrument. I have no quality, no qualification. Yo soy solamente un instrumento, yo no tengo ninguna cualidades ni ninguna capacidades. But I must confess it that by the grace of Prabhupada's associates and grace of Guru Maharaj, I have got opportunity to spread Krishna consciousness all over the world. Pero tengo que revelar que a través de los asociados de Srila Prabhupada y también de los asociados de Srila Guru Maharaj, yo he tenido esta oportunidad de esparcir la conciencia de Krishna a través de todo el mundo. They can make a crow as a garuda. Srila Govinda Maharaj expresa que ellos pueden hacer un cuervo como un garuda, pero también debemos entender que realmente no es así, que nosotros somos los cuervos y él es el garuda que nos está haciendo volar a través de él. Yes. By the grace Govinda Maharaj can make us as of Guru and the Vaishnava, the layman can cross over the mountain, big mountain. A través de la gracia del Guru y también de Krishna, el cojo puede cruzar las montañas. Deaf and dumb person also can speak Krishna Katha. El sordo también puede hablar el Krishna Katha. By the grace of the Guru Vaishnava. Por la gracia de Guru Vaishnava. No That pranam mantra, el sordo quien no puede hablar. that pranam mantra, No puede hablar Krishna Katha. that pranam mantra you all know. Mukhaṁ karoti vācālam pangum langhayati girim yat kripatāmahang vande Sri Guru dīnataranam, and other places also yat kripatāmahang vande Paramananda Madhava. Then it is depending upon the merciful glance of Guru Vaishnava and Depende en el vislumbre misericordioso del Guru y de Vaishnava, que él lanza su vislumbre hacia nosotros. but I have little more feelings as my own property. Pero también tengo mis propios sentimientos, mi propia propiedad. And that is the grace of the devotees of Rupanuga Sampradaya like you all. That is my main source of the wealth. Y es que la gracia de los seguidores de la Sampradaya de Rupanuga, de Srila Rupa Goswami, como son todos de ustedes, esa es mi verdadera riqueza. They make me, my Guru and Vaishnava, they make me as a instrument for preaching
Mi guru y los Vaishnavas asemblados me han hecho como un instrumento en la prédica. preaching Krishna consciousness. Predicando la conciencia de Krishna. But I am getting energy from you all. Pero estoy recibiendo energía de todos ustedes. You have seen solar charge battery. Ustedes, I am like that. ustedes han visto las pilas solares que reciben su energía del sol. Yo soy como eso. You are all the rays of that solar, the sun. Ustedes son todos como los rayos del sol. Son of Krishna and Krishna consciousness. El sol de Krishna y de la conciencia de Krishna. And I am taking that rays by the grace of Guru Vaishnava. Y estoy tomando esos rayos por la gracia de Guru y los Vaishnavas. I have got opportunity. It is my good fortune, no doubt. Tengo esta oportunidad, es mi buena fortuna sin duda. But it will be finally successful when you all will be preacher of Krishna consciousness. Pero el éxito total va a llegar cuando todos ustedes van a convertirse en ser predicadores de la conciencia de Krishna. Here is very sweet relationship with preacher and practitioner. Aquí hay una relación muy dulce entre el practicante y el predicador de la conciencia de Krishna. Who is preacher, he is practitioner. And who is practitioner, he is preacher. This is Mahaprabhu's conception. Quien es practicante, él es un predicador. Y quien es predicador, él es un practicante. Esa es la concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then Mahaprabhu said, Amara Gai Guru Haiya Taro Ei Desh. Entonces Mahaprabhu declaró esto. Amar. Que todos deben convertirse en ser predicadores de la conciencia de Krishna y dar esa conciencia a todos los pueblos. Then you give your attentive hearing for hearing Krishna Katha. Entonces ustedes dan su atención y para recibir el kata de Krishna, las palabras habladas acerca de Krishna. Give your everything for Krishna consciousness Presta su atención para la conciencia de Krishna. and preserve that knowledge within your divine mind. Y conserven ese conocimiento dentro de sus corazones y su mente divinos. Then propagate it all over the world. Y después propagan, pueden propagar eso por todas partes del mundo. That is called Savan and Pueden Kirtan. esparcir esta conciencia a través de todo el mundo. Eso se llama Shravan y Kirtan. Mahaprabhu said, Tar Madhye Sarvashreshta Nam Sankirtan Niraparade Nam Loile Pai Premadhan. Savan and Kirtan, it is very essential in this age of Kali Yuga. Shravan y Kirtan son muy esenciales en esta edad de Kali Yuga. Savan, pastimes of Krishna devotees. Shravan o escuchar de los pasatiempos de Krishna, los pasatiempos de los devotos de Krishna, Their name, su nombre, Nam Roop, their form, forms, their divine beautiful form, forma divine name, y bella, su nombre Divine divino, their Divine qualities. form, qualities, their yes, what kind of qualities? divine Transcendental. qualities and Divine two times already No, passed. all right, That so- quality. Transcendental they're, they're ever expanding glories. Yes. Y sus glorias que siempre están expandiéndose Yes. de los devotos del Señor. Yeah. pastimes. And pastimes of Y Krishna. sus pasatiempos que Associates. atraen el corazón. Mahaprabhu said, give hearing from a perfect teacher. Mahaprabhu, Not, it is teacher, perfect practitioner.
that is good in this. Mahaprabhu dijo que presten su atención y reciban de un predicador perfecto, no de un ateo. I heard from Guru Maharaj, you first preserve and then propagate. Guru Maharaj comentó que uno primero tiene que preservar y después uno puede esparcir. When you are tasting that very beautiful, beautiful food, palatable and nourishing food, when you are tasting, give to others for taste. Cuando ustedes están probando esa comida tan nutritiva y que da tanta satisfacción, entonces pueden dar esa comida a todos los demás. It is not like mundane food, it is food of the Atma. No es como comida mundana, es como comida del Atma. Food for the food for the Heart and soul. Living entity. Not misguide at least. Food for the Food for this Bhagavan ji, fortunate soul. fortunate soul. This is food for the fortunate soul. Esta es la comida para el alma afortunada. And that ecstatic food, what giving new life to everybody, all the conditioned souls. Y esa comida estática que está dando vida nueva a todas las almas condicionadas. That is the divine mood of service. Esa comida es el sentimiento divino de servicio, To the reality, the beautiful. servicio que uno da a realidad, el bello. Hermosa. La realidad, la más hermosa realidad. Uno está dando ese servicio. Then what we want in this mundane, everything very ecstatic form we will get, that is charm, beauty, affection, love, harmony. What is our food of life? Entonces lo que es nuestra comida de la vida, armonía, belleza, amor, éxtasis, atracción, encanto, todo eso vamos a recibir aunque estemos en este mundo material. But it will, this food, Esta comida, you taste and give to others that taste. ustedes prueben esa comida y dan esa comida a los demás. Then your duty is not finished to get it, must propagate it. Entonces su deber no termina con recibir eso, pero tienen que dar eso a los demás. And through that you all will be more rich and richer. Y a través de eso ustedes van a volver más y más ricos, About the más afortunados. knowledge, this is mundane world, it is very famous. The knowledge, if you spread, knowledge will increase. Y también está conocido en el plano mundano Ya tú que con dan, tanto que ya me veré. conocimiento si lo The more you give, the esparcen more que you va a get. aumentar. Si ustedes The more you give, the more esparcen you get. conocimiento, aumenta. Ah. Aún en el plano mundano. Then se conoce. if you give your knowledge to others for gaining, your knowledge will be more increased. Y también si dan su conocimiento a otros para su propio beneficio, entonces su conocimiento va a aumentar. And the Krishna bhakti and perfect devotion to Krishna, if you can give to others, it will increase in you, within you. Y si pueden dar bhakti de Krishna a otros, va a aumentar dentro de ustedes.
And this is the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y esas son las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu bolechen, Mahaprabhu told, Prabhu kahe Krishna Seva Vaishnav Sevan Nirantar Kara Krishna Naam Sankirtan. Mahaprabhu declaró, Krishna Seva, service to the Krishna, hagan servicio a Krishna through the Vaishnav Seva, y a través del seva o el servicio a los and Vaishnavas chant Hare Krishna Mahamantra. y canten el Mahamantra. And here the scriptures from the sadhus Y escuchen las escrituras de los sadhus, de los verdaderos almas santas, and trying to give to others this consciousness. y tratan de dar a otros esta conciencia. Krishna himself through Vedanta Upanishad and many scriptures, Krishna a través del Vedanta Upanishad y muchas escrituras, through many incarnations, a través de muchas encarnaciones, given that consciousness in this mundane world several times. Krishna ha dado esta conciencia en este mundo muchas veces. And millions and millions, the conditioned soul liberated through that knowledge, age after age. Y son millones las almas condicionadas que han sido liberadas a través de esta conciencia por muchos milenios. And that chance come to us through Sri Chaitanya Mahaprabhu, Y esta oportunidad nos ha llegado a través de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose teaching is this: Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama iva kevalam, kalau nasteva, nasteva, nasteva gatirannatha. Su enseñanza es esto, que solamente por cantar los santos nombres de Krishna es la única manera de recibir. It is transcendental vibration. Es una vibración trascendental. In the vibration, because it is transcendental, then everything inside there, the form, pastimes, beauty, charm, Porque esta vibración es everything, what is existing fully within our Lord, within this vibration, transcendental vibration, all existing as Lord. y como el Señor, porque esta vibración es trascendental, todo está existiendo dentro de esta vibración. Su nombre, forma, cualidades también, armonía, amor, belleza, encanto, todo está ahí presente, todo lo que encontramos en el Señor mismo, encontramos en su santo nombre. Namo Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Nitya Shuddha Purna Mukta Abhinnatva Nama Nami. Many glorification of this Harinam as transcendental vibration, it is, we can see. Hay muchas glorificaciones de este Nam de Krishna, como podemos ver sus glorificaciones en los diferentes lugares, como ese verso citado por Srila Govinda. You know the Ajamil Upakhyan. Ustedes conocen de los pasatiempos de Ajamil. Rishi Augusta taken Shalagram Shila with Tulasi, and in front of thousands of rishis assembly, they are told, it is my life's experience I have seen. You believe it. You once, not only affectionately, fearfully, Ajamil taken the name of Narayan, and he has got liberation. Rishi Augusta, él dijo en frente de Shalagram Shila, en frente de muchas personas, que una vez que ha tomado el nombre de Narayan o de Krishna, Ajamil, y ha recibido toda liberación a través de ese solo nombre. Everybody knows the Rishi Augusta's name. Todos conocen el nombre de Rishi Augusta. He is extremely highest positional rishi, Él es un rishi en la posición más elevada, but
if other will do any, anyway, other will be anyway suspicious. For that he taken Salagram Sila and Tulasi and told, this is truth, I am telling. Y en caso que otros podrían sospechar de lo que él declaraba, él llevaba con él Shalagram Shila y Tulasi para declarar en frente de ellos y en frente de todos, para que ellos podrían reconocer la verdad y lo que él declaraba. Ajamil's previous life was so sinful. En la vida previa de Ajamil, su vida era tan pecaminosa. He had done full life sinful work. Toda su vida él había hecho actividades pecaminosas. But previous have some good sanskar as a Brahmin. Pero anteriormente tuvo algún samskar bueno, o que significa algún crédito como el nacimiento de Brahman. Through that he Y su práctica, given name his last son, Narayan. y por eso, por ese resultado de su nacimiento, él había dado el nombre de Narayan a su hijo, a su último And he hijo, not más stopped. pequeño. He not stopped to do the sinful work. Pero él no paró en practicar las actividades pecaminosas. But when death time come, 4 Jamadut come, 3 Jamadut come to take him. Al momento de la muerte llegaron 3 Yamadutas para llevarlo, For giving punishment. para darle duro. And when they are trying to catch through their weapon, Y cuando iban a castigarlo al momento de la muerte, y cuando trataron capturarlo con sus armas, and suddenly Ajamil have seen the Jamadut taking his Atma. y de súbito aterrorizado Ajamil vio a los Yamadutas llevando su alma. And form of Jamadut, seeing he was very fearful, and he is thinking, whom shall I call? His last son was near to him, and he called Narayan, Narayan. Y viendo la forma tan feroz de los Yamadutas, él estaba aterrorizado y pensaba, ¿quién puedo llamar para ayudarme? Y viendo su hijo más pequeño cerca de él llamó a Narayan, Narayan. But he called his son, and immediate he think, what will do that Narayan in front of this 3 big wrestler man? Pero cuando llamó a su hijo Narayan, él pensaba, ¿qué puede hacer Narayan en frente de estos tipos tan... But he had some, we have not seen before like this, they taken Ajamil. Y no hemos visto nunca algo como esto, que ellos llegaron y ellos llevaron a Ajamil, estos 4 hombres Vishnudutas. Then Jamara said, I forgot to tell you, not to go that place where they will take the name of the Lord, maybe affectionately or unaffectionately. Yamaraj dijo así, yo había olvidado de decirles que no van ustedes a ese lugar, que tomen el nombre del Señor afectuosamente o incluso negligentemente. I told this story very short way, but many who read the scriptures, he knows this story very wide way. Yo he declarado esa historia de una forma de resumen, pero ustedes que conocen las escrituras ya lo han escuchado en su forma más amplia. Like this many story about Krishna Nam, we can see
Como esto podemos ver muchas historias que presentan las glorias de Krishna Nam in scriptures. en las escrituras. And even not that, they are described, who will think it is exaggeration, he will be offended. Y también está declarado que incluso la persona que considera que esas glorias son una exageración, esa persona es un ofensor. This type of divine glorification of Hare Krishna Mahamantra, Esta clase de glorificación divina del Hare Krishna Mahamantra existe. that given Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada, like Srila Bhakti Swami, and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur in this age. En esta edad, eso fue dado por Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, por Srila Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, por también Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, y también por Srila Bhaktivinoda Thakur. Not only that, Srila Bhaktivinoda Thakur comment written in his book. Within 50 years you will see the Western people, they will get devotion to Mahaprabhu and they will dance in the name of Sriman Mahaprabhu. All over the world they will dance within 50 years. Y Bhaktivinoda Thakur había escrito, dentro de 50 años los occidentales van a recibir el amor y haber escuchado las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y ellos van a estar bailando en glorificación del Señor. And it is practically, we are seeing that, we are feeling that, and we are very happy for that. Estamos viendo eso, estamos sintiendo eso, percibiendo eso, y estamos muy felices por eso. You are all under banner of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ustedes son todos bajo la bandera de Sri Chaitanya Mahaprabhu. You are chanting the Hare Krishna Mahamantra by the Guru's instruction. Ustedes están cantando los santos nombres, el Mahamantra a través de las instrucciones del Guru. Then we must say, your fortunes, main gate already open. Y por eso tenemos que decir que la entrada de su fortuna ya está abierta. Only necessary to chant properly this Mahamantra. Ya es solamente necesario cantar correctamente este Mahamantra. And properly means without offense, and 3 directives given Sri Chaitanya Mahaprabhu, that humility, tolerant, and giving honor to others. Y cantar correctamente significa cantar sin ofensa, y Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dado 3 directivos de humildad, de ofrecer respeto a los demás y de tolerancia. Mahaprabhu said, Trinadapi Sunichena, Taroriva Sahisnuna, Amanina Manodena Kirtaniya Sadahari. To be humble, be tolerant, and give honor to others. Mahaprabhu dijo, sean humildes, sean tolerantes y dan respeto a los demás. Avoid 10 kinds of offenses. Eviten las 10 clases de ofensas en el canto del santo nombre. And chant Hare Krishna Mahamantra happily. Y canten felizmente el Mahamantra de Hare Krishna. Already connected with divine current. Ya están conectados con la corriente divina. And now you will see how nice and fluorescent way the bulb is shining in your heart. Ya están conectados con esa electricidad y ya pueden ver tanto brillante y tanto luz está brillando ese foco dentro de su corazón. What can I say more? ¿Qué puedo decir más? This Hare Krishna Mahamantra, only the mantra in the age of Kali Yuga
who can give that liberation and after liberation service to the Golok Vrindavan, to our divine couple Radha Govinda. Solamente este Mahamantra en esta edad de Kali Yuga puede dar la liberación y después de la liberación el servicio a nuestra pareja divina en Goloka Vrindavan de Shishi Radha Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This Sankirtan is our life's goal. Then we must chant it happily and be happy with all the Vaishnava, all the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y este Sankirtan es la meta de nuestra vida y tenemos que cantar eso felizmente y ser contentos con todos los seguidores de todos los Vaishnavas y todos los que están siguiendo a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Manjada Putrubhascha Kripasindubhaivacha Padidarang Pavaribhu Vaishnavibhu. Om Vishnupada Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj ki Hari Govinda Dev-Goswami Maharaj ki Estoy traduciendo. Bhajahure Mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charanara Bindari. Bhajahure Mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charanara Bindari. Durlabha Manava Janamakat Bandi. I not read so many books, but 42 years I heard from my Guru Maharaj. Then I am always living with Guru Maharaj, then all scriptures I memorized. What he told 42 years, and lots, that ocean of scripture. He was like living encyclopedia. Then automatically some of the mercy come to me. And I think it is sufficient for preaching. And who is living with me, I am trying to make them as Guru Maharaj has desired. And they must get something, no doubt. And the mercy will come through mood of service. And automatically some knowledge will reveal in the heart through mercy. And this way someone must get it. Entonces, él vivía tantos años con Srila Guru Maharaj, con Srila Bhakti Sundar Dev-Goswami Maharaj. Y no es precisamente que tenía una educación formal en el sentido de estudiar, pero Srila Guru Maharaj era tan erudito y él era como una enciclopedia de todo conocimiento, especialmente. Y él también tenía el poder de lanzar ese conocimiento en el corazón. Por hablar, incluso hemos escuchado de Srila Govinda Maharaj, no es que por leer y memorizar uno no podría necesariamente agarrar algo, pero simplemente Guru Maharaj tenía el poder de lanzar el conocimiento en el corazón de uno. Pues de escuchar y vivir, estar tanto con tiempo con él, pues él agarró y recuerda tantas diferentes escrituras, tanta diferente educación que recibió a través de la misericordia de Srila Guru Maharaj. Y
los que están viviendo con él, o asociando con él, sirviendo con la actitud, especialmente con la actitud de servicio, pues ellos están adquiriendo de acuerdo, lo que quiere Srila Guru Maharaj, como quiere formar a las personas. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta. Something I read, so that is nothing actually. What I read, that is nothing. Actually, mercy of Guru Maharaj, it's little bit can purify. Sí ha leído, pero realmente lo que cuenta es la misericordia de Srila Guru Maharaj. Entonces él no tiene algún libro escrito de toda esa sabiduría y de todos esos conocimientos Muchos que él libros. va pregonando por donde va pasando. O inclusive la pregunta que hizo aquí el joven que creo que quedó inconclusa, porque él estaba pidiendo una iniciación. ¿Él está facultado para iniciar a una persona como él? Pues está aquí, ¿no? Sí, pero él lo pidió. La pregunta es, él lo pidió y yo no entendí o no capté si él dio una respuesta de que si lo va a iniciar o no lo va a iniciar. Él dijo que si la persona tenía fe, ese es el requisito, ¿no? No es que lo rechazó, lo va a aceptar si la persona tiene fe. Pero ¿se lleva algún ritual para eso? ¿Rito? El rito es de aceptar al maestro espiritual. El maestro espiritual brinda su misericordia al discípulo. No es un asunto de ritos, es un asunto de tratos del corazón. Respecto a eso, yo ahorita aquí, mi nombre es José Mercedes Arzona Ruiz, ese es mi nombre. ¿Qué nombre podría recibir del maestro espiritual, nombre espiritual? ¿Perdón? ¿Qué nombre podría recibir del maestro espiritual? Ese es asunto entre tú y tu maestro espiritual. Al momento de recibir el santo nombre de él te da el nombre espiritual, ¿no? What he's saying, in other words, is when can you initiate him? Oh. When he's ready. He wants Maharaj to accept him as his spiritual master. And he's asking when you can initiate him. Bueno, más que nada, yo desconozco la literatura de los Vedas. Me fascina mucho todos los tratados de teología. Por ejemplo, he leído a Blavatsky, he leído el Corán, el Talmud, algo de los Vedas, casi nada. Desconozco si hay rituales. Me interesó mucho la pregunta del joven, porque yo creo que la mayor parte de las personas que estamos aquí, que no pertenecemos todavía a un grupo como el que ustedes están, desconocemos si se lleva a cabo un ritual, que yo lo desconozco en lo personal, no sé los demás. Y vi mucho interés de parte del joven por una iniciación, ¿verdad? Y desconozco si nomás es porque él le dice que tiene que tener esa fe, ya está dentro de ese tipo de asociaciones a donde él quiere pertenecer, por ejemplo. No es que quiera hablar por él, simplemente me quedó la inquietud, ¿verdad? Me quedó la inquietud de que si yo quisiera iniciarme como lo pretendía él no es por mi fe. She says that she's responding also to his question because she doesn't really know so much about all our practices and what rituals we follow or this or that. She's read something of Purana, she's read something of different literatures. But she wanted to know, because this person asking about initiation, then she wanted to know something more about that. What is this initiation? What you're saying is a question of faith, but she wanted to know more about what it means. What are our practices? What are like that? Something like this. Which way they can come as Maharaj can initiate. Pues, sabe, una cosa que también puedo decir es que
Maharaj se va mañana, pero al mismo tiempo hay personas que están aquí, que están en representación de Srila Govinda Maharaj, como Sripad Bhakti Kushamashra Maharaj, Sripad Bhakti Mohan Sajan Maharaj. Y pues ellos sirven en representación de Srila Govinda Maharaj. Ellos también, si una persona no sabe tanto como de las prácticas, de lo que es la vida de un devoto, o qué hacemos, cómo se conecta con el maestro espiritual, que está involucrado, digamos, en tener tal conexión. Pues hay personas aquí que representan al maestro espiritual y que le pueden ayudar a uno, pueden instruir a uno e incluso le puede efectuar esa conexión con el maestro espiritual. Entonces, eso también estamos invitando a su divina gracia aquí. En este tiempo tuvimos esos programas y todo eso. Y claro, eso ha creado como mucho interés porque de los programas de su presencia. Pero también ese interés puede continuar y el contacto con los representantes de su divina gracia le puede también satisfacer, yo creo, por responder a las preguntas que no necesariamente van a estar contestadas en una sola noche o un día o 2 días durante su presencia, ¿no? Y también esperamos el regreso de Srila Govinda Maharaj aquí a Monterrey en el futuro. I told her that also there are representations. Yes, true. Srila Maharaj narra un verso del Bhagavatam donde dice: uno que oramos por tu compasión tolera todo tipo de adversidades debido a su previo karma. Dice, es una persona candidata, es un candidato óptimo para volverse tu devoto inmaculado. Entonces, ¿qué es un devoto puro? Un devoto puro es aquel que no comete errores, o aquel que sobre cualquier problema se refugia nada más en Krishna, a pesar que comete errores. Yo no escuché todo la pregunta. ¿Qué dijo Rajarama? Repeat again, please. Because you can speak English. A little bit more, Huh? no very good. Rajarama, Que si un devoto puro es aquel que no hace errores, o aquel que a pesar de que puede hacer errores, se consagra constantemente al servicio del Señor. He said, what is a pure devotee? Is a pure devotee a person who doesn't make any mistakes, or is it a person who, despite making mistakes, is always taking refuge in Krishna's lotus feet? ¿Qué era la primera parte de la pregunta? Tú decías Diversos tatenu kampan Tatenu kampam susamikshmano, ese verso, that verse. Sí, la pregunta, ¿qué es un devoto puro? Un devoto puro es el que se refugia nada más en Krishna, o aquel que no comete errores. So what is a pure devotee? Somebody who's exclusively taking refuge of Krishna, or somebody who doesn't make any mistakes? What's the question? Sí, o sea que ¿qué es el devoto puro? ¿Es aquella persona que se refugia en Krishna a pesar de cometer errores? Sí, o sea, con deseos materiales, así. Is a pure devotee someone who still has material desires but is taking shelter of Krishna's lotus feet? Or is it somebody who is now infallible, I guess? Infallible, yeah? Mm-hmm. Someone who's infallible, he's a pure devotee? Mm-hmm. Or can a pure devotee still be making some mistakes, still have some material desires, but he's taking refuge of Krishna? agoMore? বলেন শুদ্ধ ভক্ত অর্থটা কি? শুদ্ধ ভক্ত কিছু ভুল করতে পারে এখনো, আর কৃষ্ণের শ্রীচরণে অনন্য শরণ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কোনো সময় ভুল করতে পারে কি না? অথবা শুদ্ধ ভক্ত কোনো একজন যারা ভুল কখনো করতে পারে না, তাই ঠিক আছে। বলুন অ্যান্সার সোজা।
আর একটা কথা বলেন, শুদ্ধ ভক্তের এর মধ্যে কিছু কামনা থাকে কিনা, জাগতিক কামনা থাকে কিনা? বল, আসলটা ভালো লাগছে না। ওকে, English, English. You speak in English, I translate. This verse, he started, Tatte nukampan susamikshamana, bunjana evatma kritang vipakam, vidvag vapur vidadhan namaste, jiveta jo mukti pade sodaya bhak. Mukti pade sodaya bhak means, before he had some karma, but now he is giving his whole life, thought, word and deed to the service of the lotus feet of his Lord. Eso significa que antes él tuvo algún karma, pero ya está dando todo su servicio, palabras, pensamientos y acciones en el servicio de su Señor. And he considers, what will disturb me now in my life, my practicing life, what will disturb me now, it is result of my previous wrong action. Y él considera lo que me está perturbando ahora, lo que me puede afrontar ahora, es un resultado de mis acciones previas que he realizado. But still I'm getting some reaction, and that is the mercy of my Lord. It is not cruelty of my Lord, it is mercy of my Lord. Y aún así estoy recibiendo alguna reacción, pero ese es la misericordia de mi Señor, no es la crueldad de mi Señor. And it is for purifying me, for teaching me. Y es para purificarme, para enseñarme. And finally, Dayabhak, he will become fit. He is inheriting. He becomes heir to a plot of land in that land of positive immortality. Y al final él recibe esa herencia como uno recibe un terreno. Y esa herencia es en la tierra de inmortalidad positiva. All his action goes to the account of his Lord. Todas sus acciones van a la cuenta de su Señor. He may not be perfect now, but everything he is giving for the service of his Lord. Puede ser que no es perfecto ahora, pero todo lo que está dando es para el servicio de su Señor. And the Lord will take full charge of him. Y el Señor va a aceptar la plena responsabilidad de él. Thanks for enlightening. Your question, and within question, answer. Your answer. Very nice. By your mercy, Maharaj. You only taught us this thing. Es su pregunta y dentro de su misma pregunta está la respuesta. And Maharaj's mercy, we learned this. Por la misericordia de Maharaj aprendimos eso. Maharaj, another part of his question, I think, or maybe my question. Give one example. Computer is pure devotee. Maybe he is giving direction to a driver, and he's saying, "Oh, this street, turn left," but he should have said turn right. Correct direction is right, but he is saying turn left. Well, that is a mistake from ordinary vision. So, pure devotee, is that mistake, or can pure devotee make such a mistake? Can he make a mistake like that, or is he free from such a mistake? No, he will never make mistake. My computer is pure devotee. You can take initiation from him. Actually, sometimes we can see in the character of devotees something fault. This is question. This is not question. I don't the think fault is not question. Then why is question? I don't think that's... Maybe, okay. We can take it that way. Sabhada moolam bhajata priyasya tattanna bhavasya hari paresana.
Vikarma jacchot patitam kathamchit dhunoti sarvam nirvisannavishta. Not necessary for him to do any prayaschitta. That is Krishna living in the heart of the devotee. Anything fault will come through their activity, and Krishna will purify that situation. And not necessary for that to do any practice. This is Bhagavad sloka. Shapada moolam bhajata priyasya taktanna bhavarsa hari paresa. Hari is the Supreme Personality of Godhead, and Hari is my friend, Hari is my master, Hari is my everything. Life and soul. After this feelings, sometimes something wrong can come in their life, what is not looking fair. Right. That's also by the presence of Lord in his heart, it is automatically dissolving. No reaction coming to him, and also for that not necessary to do any practice. This is meanings of the sloka. One example perhaps is Maharaj Pariksit. He is chastising that Shringi, right, that Brahmin boy. But later he is considering, actually that boy did not do any wrong to me. But still he is chastising. So one side might say that he has made a mistake for chastising him. But he could not think that Brahmin boy done wrong. His father, for not giving proper reception. Isn't it? Proper reception to? To Pariksit Maharaj. No, his father given proper reception. Shringi's father, he tried to remove that abhishap, curse, and he requested varieties of it to Shringi. He is a very pious king, and he do not want to take our wealth of virtue. For that he done it. You cannot curse him, you take back your curse. But that boy was very naughty boy. Then he not taken back that curse. He told, what I told, that must be. Then he knows the boy is very powerful. Then he gone to Raja Pariksit and apologized to Pariksit. What shall I do? No other way. This curse he not will take back, and it must be action. But for your knowledge I am giving this. It is not simple thing. Raja, you think which way you can get relief from this? And Pariksit, when heard it, he was happy. He told, it is very good. That is, I am thinking I have done much wrong and no reaction come. Now reaction come, I am happy. Right. When Pariksit arrived at that house, wasn't the father gone? Father was not present, right? When Pariksit Maharaj arrived at that Brahmin's house, then father was not present. Father was inside in the room and he's meditating. Right. But then the boy not was there. He did not. Boy playing somewhere. Okay. But the So because he was in left trance, snake then on. he didn't offer any water, any sitting place, Yes. and so forth. Then Pariksit became angry. And left one snake Pariksit wants to get some water. But he has seen no sound coming from the room. And he has seen the Rishi, he is doing tapasya. For that Rishi unconscious. But if he will go back, Rishi is all tapasya he will take. This is the law.
he will go back. Without taking the water from that house, if he will go to other place, this is all tapasya will go behind him. And Parikshit do not want to take it. Yes, first time we've heard this. Then Parikshit make another decision. I shall make some wrong, then tapasya not will go with me. Then he done that. But after doing that, he thinking it is too much. And why I have done, I do not know. Then he was very anutapta. Repentant. In the meantime, that curse news come through the Sringi's father. And he told, it is very good for me. I have done wrong. I am a representative of Pancha Pandava. This kind of wrong I have done, then it is good for me. Then he left everything and gone to the Ganges and seated there prayer quotation. And other Muni, Rishi, etc., they heard Parikshit cars. Then they all come and big assembly happened. Yeah. Then Parikshit given nourishment to them, please give me advice, 7 days only my time. What will be very good for me. And they are doing discussion and taking some rasgulla sometimes. What is more satisfactory for the Lord Chaitanya? What is more satisfactory for the Lord Chaitanya? What will satisfy Yes. Mahaprabhu most? The inner develop, introspection, Yeah. or the preaching? What will satisfy Mahaprabhu most? Inner development or preaching? Which one will satisfy Mahaprabhu the best? Chaitanya Mahaprabhu. Inner development or preaching? When my only question, Mahaprabhu must decide whether you will give inner development or preaching. Is it? Yes. Why he must decide? What is more satisfactory for him? What is satisfactory of Mahaprabhu? It is inner development or preaching. This is question. If you have no inner development, what will you preach? No, what is Mahaprabhu's satisfaction? I shall do bhajan, that is inner development. Or I shall preach. That is question. Is it? What is best? Bhajan or prachar? This is question. Oh, very clear question. Like water. Hare Krishna. should I say in Spanish the question? No, Spanish. English. First I want to know. Because when That was the question you just said. Question, yes, this is question. And not to repeat. Je, bhajan, Mahaprabhu like I shall do bhajan, or Mahaprabhu preach. like I shall do preach. Yes, that's That the is- question. Esa es la pregunta. ¿Mahaprabhu le gusta que yo voy a hacer bhajan, el desarrollo interno, o le gusta que voy a predicar, preach? Because when I read the Srila Maharaj book, I know. Now Sagar Maharaj give answer. For pleasure of Mahaprabhu, we are trying to serve our Gurudev. And what our Gurudev will teach us
if it is bhajan or preaching, that will satisfy Mahaprabhu. Because without the mercy of Gurudev, nobody can satisfy the Lord. If Gurudev teaches us bhajan, that must satisfy to Mahaprabhu. If Gurudev teaches us preaching, orders us, that must satisfy Mahaprabhu. But without Gurudev, we are not trying to satisfy Mahaprabhu, ignoring the mercy or direction of our Gurudev. And Gurudev himself is Mahaprabhu, because he is Sakshat Hari, and he is more, he is Prabhu Priya, beloved of Mahaprabhu. So his direction, his order, and his mercy will give us what we will do to satisfy him. It is not our decision. If I say I like to do bhajan, but my Guru Maharaj said you get out and preach, then what will be the value of my bhajan? If I say I want to preach, but Gurudev said do bhajan, then what will be? It is the first stage. And our second stage, Kirtana kale smarana hoibe sei kale bhajan nirjana sambhava. If we also say our previous gurus, they all did bhajan, and we want to do bhajan, but we have been taught by Srila Saraswati Thakur that first, if we follow the kirtan process, our Guru is teaching us generally always Harinama eva kevalam. Only that, after that kirtan, power of kirtan without offense, then only it is possible in a purified stage that we can do internal bhajan, not before. So there is answer from the general stage and from the specific stage, both. If Maharaj's mercy, I try. Here is little clarification will give very good nourishment. That is, what is the meanings of bhajan? Meanings of bhajan, bhajnatu sevayam. It is service. Anything may be service if it is instructed by my master. Anything, that will be service. Otherwise, all will be karma. What I shall do, that will be karma. And what come through instruction of my master or any Vaishnava, satisfaction of the Vaishnava, that's also service. That's called seva. Bhajnatu sevayam. My master, spiritual master, not in front of me. What I shall do? He given some instruction to me. I shall follow. If I shall follow that, that is bhajan. And that is service. Preaching, instruction, I shall preach. Collection instruction, I shall collect. All bhajan. Bhajan's nature is that seva. Seva mukhe hi jivhavu. Then service is bhajan. Narottam Das Thakur also told, Jai Kirtan hai bhajan sadhu sangya anukhan. The instruction and association of the sadhu and guru. Both any way can come to me. If my Gurudev said, or any, my guardian, Vaishnava, say, you sit here and some rice mixed with some stone, you make different.
Separate. That is bhajan and that is seva. That is need for the deity, a good rice, but rice is not still good. Instruction come from my master or guardian. That's also bhajan. If we'll say clean the drain and clean this pot, so what we are doing, that is practical. It is practical all. All is bhajan. That is vajdhatu, meaning is seva. And when today took initiation, the Vijayananda, I asked to Rasabdi, what Vijayananda doing? He told he is cleaning the pots. I told he is qualified. He's cleaning the pot. That is, he knows what is bhajan. He is cleaning the pots, cleaning the other things, yeah, that is necessary for the service of the Guru Vaishnava. Then it is bhajan. And through that, all power will come to him. Understand, Prabhu? Yes, I understand. And what you are doing, that's also bhajan. You are thinking, I am doing chanting Hare Krishna, living in the room and altar. That may not be bhajan, that may be karma. But if it is instruction of your instructor, yeah, you do this, that will be seva. And seva means bhajan. Prabhupada Saraswati Thakur said, Maharaj's one very dear friend named some Babaji Maharaj. Everybody knows Babaji Maharaj. You have seen maybe Krishnadar Babaji Maharaj. He always doing bhajan, and Prabhupada not like that. Saraswati Thakur, his letter printed in the book. যে বালিয়াটির জঙ্গলে বসিয়া মালিকাকর্ষণ কৃষ্ণ অনুশীলন নহে. He is living in the jungle and chanting. And Prabhupada Saraswati Thakur said it is not bhajan. If you take him from that jungle to Allahabad, that time Guru Maharaj was in Allahabad, and engage in seva, that will be bhajan for him. Understand? Then bhajan, kirtan, sharan, etc., everything depending upon the mood of service. If it is service, then it is bhajan. Otherwise, nothing will be bhajan. Kirtan also bhajan. The service, any kind of service, instruction coming from above, that is bhajan. Then what he will do preaching, that's also bhajan. What he will do cleaning, that's also bhajan. And what you will read, that's also bhajan. If it is come from your instructor. I make that question because in my heart I feel some trouble. Because Srila Maharaj said in his book, everything is all right. There is no problem. So I think if all this is good, what I can do for the patient? Everything is all right if it is under instruction of your instructor, guru or Vaishnava or any guardian. That is, I use this word guardian. Everything is all right if you follow the guardian's rule. That is bhajan. It is clear. Not everything is all right within misconception mundane environment. Living in mundane environment, everything is right. All right. Not that everything is all right, but we are living in mundane illusion.
But everything is all right if we are living under the direction of our guardian. Yes. Yes. Under direction of our guardian, everything will be all right. If I can follow that. Then necessary to do seva. Harinam, that's also seva. You know the sloka, Sevan mukhe hi jivadum swayameva spurattada. Atha Sri Krishna namadi, you know that sloka. What is the meaning of that sloka? The Sevan mukhe hi jivadum. The seva, which way it will be seva? Under instruction, under direction of Guru or Vaishnava. That will be seva, otherwise not seva. Some direction come from your Guru or Vaishnava, whom you are following. Then that will be seva. And what willingly you will do may not satisfy your Guru, may not satisfy your Vaishnava. But that is good thing, but he do not want that. You are doing good, but he do not want it. Then that not will be seva. Maharaj, I think one thing he is saying is that Guru Maharaj is saying that the environment is friendly. But the environment is friendly to us. He is not clear. He is not clear with that question. Guru Maharaj what said necessary to say. Can I say something? That is, I am not clear with that. And I not thinking about this. All right, you're right. No, Guru Maharaj what said. But his question is clear. His question is clear. But what Guru Maharaj said, maybe that he cannot present perfectly. But when his question is clear, then Guru Maharaj what told and not to told, that is not question for me. No, but I have my own question. Yes. Well, what about this? What about in the name of Guru Maharaj, if you say something and if not it is Guru Maharaj's comment, then that is very difficult for me. Then I am avoiding that part. Yeah, not true. But his perfect question is clear. Question there is no heaviness. Right. Then it is very easy. And Guru Maharaj must say that. Meantime I am telling, yeah, no, bring my napkin. And if you bring that water, that not will be seva. That is, I cancel that. And I told, bring my napkin. And if you bring my napkin instead of water, that will be seva. That means satisfaction of Guru Vaishnava. That is seva. If Gurudev told you go for preach, that will be seva. Then that is bhajan. Bhajan, this word, coming from seva. Then you cannot anyway ignore that word. Bhaj, this word coming from seva. Bhaj dhatu, sevaya. Very clearly. That at sevan mukhe hi jivhadu. If you do Harinam, that's also must be seva. If you do that order of your master. Then everything, you can dance, that is seva. You can jump, that is seva. Anything. Not anything within your account. Everything you must give account of your guardian. And from your guardian, what will come to you, that will be seva. If you beat someone, that also seva. If it is instruction, you beat that dog. Dog is doing much nonsense. That's also seva. Janardan Maharaj was wondering, I think, if he can give a summary in Spanish. Oh,
Now you can keep some. Now I am forgetting. La esencia. Su pregunta era ¿qué es mejor hacer? ¿Bhajan, que está poniendo en palabras del desarrollo interno, o predicar? Entonces, la respuesta que está dando Srila Govinda Maharaj es la palabra bhajan realmente no se está completamente relacionada con seva o servicio. La palabra el desarrollo, el bhajan, práctica, viene de seva. Entonces cualquier actividad que está hecha en relación con las instrucciones de mi guardia o del Vaishnava, la persona en quien estoy refugiándome, ese es bhajan, cuando estoy cumpliendo con sus instrucciones. Y Srila Govinda Maharaj dio el ejemplo de un devoto que se inició hoy, que se llama Vijayananda. Ese Vijayananda, cuando Srila Govinda Maharaj preguntó qué está haciendo, pues la respuesta era que está lavando ollas. Entonces Govinda Maharaj dijo que con una actitud de servicio vio que era capacitado, que estaba listo a recibir iniciación. Entonces, si mi maestro espiritual está instruyéndome de traer agua, estoy trayendo ese agua, pero mientras que estoy trayendo el agua, pues el maestro espiritual pide que traiga otra cosa, como una servilleta. Si continúo y traigo el agua, eso no es servicio, eso no es seva, no es bhajan.